Hello people and welcome back to Maxi channel. Today we prepared another crazy episode packed with all sorts of epic biker moments. All the clips you're about to watch are for educational purposes and hopefully you'll learn something valuable today. Make sure to sit back, relax and enjoy today's video. In this situation, the crazy driver was so absorbed in his own thoughts that he forgot to check for anything or anyone else in traffic. Changing lanes while being in the state of confusion can cause you a lot of headache. You almost killed me, bro. Oh, sorry. Man. Sorry for the man. That's out of me. Just, hey man, just watch where you're going, eh? Sorry, man. Okay, I'm gonna go in front of you, okay? I'm gonna go in front of you. Okay, yeah, Okay, just watch, man. That scared me, dude. This driver nearly ran the biker off the road, but that's not all. He even blocked the biker from passing him. You ready? Yeah. So you twist the key. You know you found yourself a good woman when she's more concerned about your bike after the crash rather than herself. Luckily, she didn't suffer any serious injuries other than minor bruises. I'm tired. Oh. You okay? Are you okay? Yeah. It's okay. Ow. Are you okay? My butt. I'm sorry. No, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Baby, it's okay. Stop crying. No, it's okay. It's fine. It's okay. Just relax. Relax. Everyone who rides a bike goes through the phase of dropping it eventually. Some bikers get involved in a serious crash and they end up way worse. Wear your gear all the time, whether you're out on the open road or somewhere more secluded. Can you stand up? Here, I'll do it. I'll do it. I'll do it. It's okay. It's okay. It's fine. As long as you're okay, it's fine. Baby, it's okay. It's okay. It's okay. No, I care about you. You gotta stop crying, okay? It's fine. It's okay. I don't care about the bike. The bike is fine. The bike is fine, baby. Yes.
these bikers didn't know that they were not allowed to ride through here. They were a part of race, and once they got to this point, an angry Darren confronted them, and the situation got out of hand really fast. De az nem az. Mondj, állítsd meg motot. Lehet szépen beszélni magával? Mondj, nagyon szépen lehet beszélni. Mondja meg, nem lehet arra menni. Elmentük, de nem úgy, hogy ti csináljátok. De akkor szóljon, ne fejszébe jön. Lassan át lehet gurulni, öreg. Ide figyelj. Nem tettem ki ezt az utat, igaz? Én nem tudom. Te csináltad ezt az utat meg? Én nem. Akkor nem kell erre járni. Most Jó, mert hívtak mi minket. ezért fizetünk? Rendezvény. Ki volt ki? Ki volt ki? Hát ez egy úgymond, ez egy országos verseny. Ki volt ki? Ismeri? Ő szervezi ezt a motoros versenyt. Igen, nekünk semmi közünk Akkor el. nekem menjen visszafelé. Most mi erről nem tehetünk, öreg? Figyelj, itt körbe nem menj. Itt te... Merre lehet? Itt óvatosan el Itt lehet. ki lehet valahol kerülni, vagy? Figyelj, ott azon az úton, ahol mentetek Keves úton. Mi nem tudjuk az utat, itt van navigációval, megyünk 17 kilométervel hátra. Ott van, nézzem már. Igen, és most elmegyek arra fölfelé, ugye? Nem tudjuk, 250 km óta úton vagyunk. Figyelj, hogy kiteszünk, elébetek a rajszöget. Mind a kettőtök elé. De mi, Ott a De még jönni fognak de még rajtunk 120. Lehetne kiszáll, kigyön elébetek, akkor mit csináltok? Hát, arról beszélgetünk már még kicsit. Hello. Szevasztok! Ugye befejezitek, ugye? Hát, mi most erről nem tehetünk, Mi, nekünk el semmi közünk, hívtak egy rendezvényre. Erre nem jártok. Elvileg le van. Szagossátok itt azt a szarutatba, gyerekek! elnézést. Nem te csináltátok ezt, hogy mondtam, Nem mi kaptok, csináltuk. én megverek bennük Elnézést. szartban. Most járunk itt először, értünk. Borsodiak vagyunk. 220 Ja. km-es Mi csak hívtak minket. Még rajtunk kívül 150 ember van mögöttünk, mert mi vagyunk az eleje. Nem, tudom, hogy nem merre fogjuk kell járni. Valamelyik kurva nagy számám ez. Ezért Rengeteg pénzt csináljuk a Elnézést. létre, hogy ezt... Hát én elhiszem, Nem itt de vagyunk a környék. várjál a Patrik, hogy mondjam már. Nem kell erre járni. Én értem már, hogy Most versenyen vagytok. nekünk Elnézést, hát mi úgy most tulajdonképpen ez nincs. Tulajdonképpen nekünk adtak egy GPS-et, Így hogy van. el kell menni. Elvileg ez minden le van itt beszélve, meg ilyenek. Van meg a haverodnak, Meg lett hogy beszélve, basszol a jókú vagy a ott szájba. le lett írva, hogy mi senkit nem ismerünk, mi ketten vagyunk. Ja, de senkit nem Előttetek már ismerünk. sárga motoros, erről Már erre. úton vagyunk 220 km-re, a karomat nem érzem. Jó van, gyerekek, Meg lett beszélve, Gyerünk, veteményesen nem nem mehetünk, értetek, a villanypártot. vasúton átgyűjtök, itt, akkor lassú menetben menjünk, mert nézd, abban a tanyában. csak itt basszhatjuk, még jönnek még annyian itt, mint hogy 150 Isten. lesz. Akkor lassan elmehetünk itt most, mert Tessék, el, de hajrába vagyunk, Persze, menjetek, akkor menjünk akkor most nem lassan. tudunk Jó, csinálni. elnézést tényleg. tudom, hogy értem, hogy... Erről nem, mi nem. Tudom. Okay, now. What are you fucking doing, man? Cyclist run a red light like it's completely okay to do that. Unfortunately, he is about to learn that lesson the hard way. The sad thing about this all is that he had to get another innocent cyclist involved in all of this as well. Nossa senhora.
das konnte ja nun wieder überhaupt nicht sein. Bist du blöd oder was? Bist du blöd oder was? Zieht einfach raus, der Blödmann, ey. Biker dropped his bike on 2 occasions while riding out. It's a good thing that he wasn't at high rate of speed and that he wore his gear. A lot of drivers are acting really reckless nowadays in traffic. Some of them cut others off without using their turn signals and checking their mirrors. Others ride over solid lines like it's a usual thing to do, and if you add their fragile ego to the whole equation, you're in for a show. Make sure to pay close attention at all the mistakes these guys are making and try to avoid them at all costs. We have a self-entitled driver here who tried to portray the biker as the bad guy. Using a carpool lane is not allowed if you have no occupants, but this guy didn't care at all. Round 1. Fight! Round 2. Fight! Finish him! Fatality! Drivers these days don't pay any attention to road signs at all, and that can be a major problem. Traffic signs and rules are there to be obeyed, and they create a sense of safety for everyone following them.
But every once in a while, we have some crazy drivers who defy logic. Changing lanes without using your turn signals and checking your side mirrors is totally crazy and something we'd advise you to avoid at all cost. Think of the ones around you and be more engaged in traffic. What are you doing, you stupid dumb f***ing... You know that there is a high chance of someone messing things up at a four-way stop intersection. There always has to be this one driver that thinks he can ignore his stop sign and drive as he pleases. This time around, it was a Karen. What a swear to God! Rude Mercedes driver forced his way in front of the cyclist here, and he nearly ran him off the road in the process. Cyclists are a valuable part of traffic, people, and they deserve all the respect that's due. Cyclist got hit by a driver who had a trailer extension on. He didn't consider the length of his trailer as he made a turn to the right, and the cyclist got hit, unfortunately. But that's not the most shocking part. Stay tuned. Hit me, asshole. Pull over. I'll have right away. You don't. With this clip, we conclude another epic episode on Maxi channel. I hope you guys managed to enjoy watching and learning something new out of these fails. After all, the main aim of this channel is to make you think by simply observing the mistakes of others. If you like this type of content, feel free to hit that like button, because that can help us out a lot and motivate us to put out more content. While you're at it, click on the subscribe and bell button to stay up to date with all the latest content I put out. Until the next episode, ride safe and take care.